Tashi the leg. Oh yeah, touch the leg. Touch the leg. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we'll start with the recitation of refuge and Bodhichitta lines 3 times. And also we all know the purpose of the recitation of these 4 lines. It is to set our motivation, intention, not only, for the class, but also, to our daily lives. And all of us follow the teachings of the Buddha, then setting our motivation to join the class, to participate our daily activities with the mind taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha. And also many of us follow the teachings, the Bodhisattva and the teachings, Vajrayana teachings. In that case, holding the Bodhichitta, the altruistic awakened mind, as our main motivation. And also, this is the subject, the main subject of the text that we are reading. So for that purpose, and also, all of us know and very clear our, when we say, the individuals or, living beings, currently we have this human body and also human minds. And, within these two, both are important to keep healthy, positive, constructive, and particularly keeping our mental states, thoughts, emotions, the feelings, to keep positive, constructive is very, very useful, helpful for us, for our daily lives, and for the long term. And this we all know from our own experiences. And also all those past and present, those great teachers repeatedly have said, it is important to keep our mind sound, positive, and that is part of setting right positive motivation in the morning or at the beginning of an event is very, very useful, helpful to ourselves first. Then also that life that we have, we share with others, participate with others
activities, when we participate with the right positive sets of minds, that makes huge difference. And that means in our everyday lives, in our, whether it's a holiday or not, whether it's a special day or not, every day, setting uh, motivation, right motivation. And for the follower of the teachings of the Buddha, then the refuge and the bodhicitta, these two minds are really, really useful and helpful to set our, the start the day, start the event. And for that reason, we always start a recitation of these 4 lines. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề 3 lần. Đồng thời, cũng như tất cả quý vị đều biết, mục đích của chúng ta trì tụng câu kệ này là để tạo động cơ cho mình, không những chỉ để tham dự, để nghe thuyết pháp, mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Tất cả chúng ta đều noi theo giáo lý của Đức Phật. Và như vậy, để mà tạo động cơ tham dự, nghe pháp với trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y nơi Đức Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Đồng thời, nhiều trong số chúng ta cũng noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, của Kim Cang Thừa. Và trong trường hợp như vậy, giữ tâm hay duy trì tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha, là động cơ chủ yếu. Đồng thời, đây cũng là chủ đề mà chúng ta đang học quyển kinh luận hiện tại, đó là Nhập Bồ Tát Hạnh. Và với mục đích như vậy, như tất cả chúng ta đều biết một cách rất là rõ ràng rằng là cho dù chúng ta đang nói là một cá thể hay là một người đang mang thân người, thì chúng ta có là thân và tâm. Cả hai đều là quan trọng để mà chúng ta giữ nó trong một cái trạng thái lành mạnh, tích cực và xây dựng. Cụ thể rằng là cái phần tâm ý của chúng ta, những sự suy nghĩ, những cảm giác, chúng ta hãy giữ nó một cách thiện, lành và tích cực. Điều này sẽ giúp cho chúng ta không những chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà trong những mục đích dài lâu. Và đồng thời tất cả chúng ta đều biết những điều này từ những trải nghiệm riêng của mình. Và đồng thời tất cả những bậc thầy trong quá khứ và trong hiện tại cũng nhắc nhở chúng ta để giữ trạng thái tâm của mình một cách thiện lành, một cách đúng đắn, một cách tích cực. Và như vậy chúng ta hãy tạo dựng tâm vào mỗi buổi sáng hay bắt đầu một sự kiện, thì chúng ta hãy giữ cho mình hai trạng thái tâm này. Và hai trạng thái tâm nếu giữ được như vậy, Thầy nói rằng là nó sẽ là một cái sự thay đổi, một cái sự khác biệt lớn lao ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và như vậy mỗi ngày, cho dù là một ngày đặc biệt hay không, một sự kiện đặc biệt hay không, chúng ta hãy tạo động cơ như vậy. Và là những người Phật tử noi theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta quy y nơi Tam Bảo với hai trạng thái tâm này, thì chúng ta luôn luôn như thường lệ bắt đầu buổi pháp thoại bởi trì tụng 4 dòng kệ này. Sanje chetan soji chonamala chanju pardo dane kyapsu che dagi jinso jibe chonama ji chola penje sanje dobara sho.
sanje chedan tsoji chonamala chanjo pardo dane kyapso che dage jinso jibe tsonamaji dola penje sanje dobara sho sanje chedan tsoji chonamala chanjo pardo dane kyapso che dagi jinso jibe tsonamaji dola penje sanje dobara sho. With refuge and bodhicitta as our main motivation to join this gathering and also to live our everyday lives. Now I will say the Buddha mantra a few times. While I'm saying the Buddha mantra, all of us hold from our heart, depth of our heart, loving kindness and great compassion. And this loving kindness and great compassion we will share with all living beings, starting upon oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And very strongly imagine that our, loving kindness and great compassion reach towards all living beings without any exclusions, without any exceptions. Strongly imagine that. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự Pháp hội ngày hôm nay và cũng đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà vài lần. Trong khi trì tụng, tất cả chúng ta hãy giữ từ ở tận trong đáy lòng của mình, lòng từ ái và lòng đại bi. Chúng ta hãy chia sẻ lòng tự ái và lòng đại bi đó với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng lòng từ ái và lòng đại bi dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh mà không có sự loại trừ nào, không có sự ngoại lệ nào. Amen Dewa Re Om Amen Dewa Re Om Amen Dewa Re Om Amen Dewa Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re
Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva Re. Om Amedeva. Oh, yeah. So we are reading this beautiful text written by a great, great Indian master. And the main subject topic is to enhance, to enhance, to enhance
the altruistic awakened mind. Altruistic awakened mind. In a very, common, what you call the language, the mind which really cares well-beings of others. That doesn't mean that we don't care or neglect well-beings of oneself or one's own loved ones, but to really to extend that caring attitude, not just oneself, not just one's own loved ones, but to extend towards all living beings, all living beings in a very loose, meaning, the subject that what we are studying. And though we all have, seed, full potential, not only in a form of seed, not only a form of potential, we all try to enhance altruistic mind, altruistic activities. We all do, that. But still there are, rooms to enhance further, and that is here, through the training the mind. Very, what you call the stage by stage, step by step, training the mind based on these great teachers, their amazing teachings out of their own experiences. And that is what here, the text that we are reading. And, as some of the commentaries have said, the great commentaries on this text have said, the enhancing, cultivating this kind of mind, this kind of mind is something, that kind of activities, that kind of intention, having intention to want to enhance, want to cultivate altruistic mind and altruistic activities is not that, common, not that common, not that common in the sense, not, the what you call the every people, do that. So therefore, us and reading this text, at least trying to, cultivate, enhance this altruistic mind and altruistic behavior activities is something meaningful, having this human existence. So from time to time, to remind ourselves, and we are very fortunate to have the opportunities, to have the time, to have the facilities, and plus to have our own that kind of, yearning, longing to cultivate, to enhance this kind of mind. So it is useful to acknowledge that kind of very fortunate.
Chúng ta đang được đọc về quyển kinh luận thật là đẹp này, được soạn thảo bởi một bậc đại sư người Ấn Độ. Và chủ đề chính đó là để cho chúng ta tăng trưởng được tâm tỉnh thức vị tha. Và trong tiếng thông thường thì chúng ta nói rằng là một tâm thật sự bận tâm cho phúc lợi của chúng sinh hay cho những người khác. Điều này không có nghĩa rằng là để cho chúng ta làm ngơ đi những cái phúc lợi, những cái sự lành mạnh cho bản thân hay cho những người thương của mình. Mà điều này nói đến rằng là chúng ta nới rộng ra cái thái độ bận tâm săn sóc, không những chỉ cho chính mình mà đối với những người thương của, không những cho những người thương của mình, cho chính mình, mà nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Đây là một cái ý nghĩa một cách rộng rãi của chủ đề này. Và mặc dù là chúng ta có những hạt giống, và chúng ta có, thầy nói rằng có hoàn toàn một cái tiềm năng trọn vẹn, nhưng mà tất cả chúng ta cần phải cố gắng để mà tăng trưởng cái tâm tỉnh thức vị tha này, cái sinh hoạt tỉnh thức vị tha này. à, Bởi vì cho dù là chúng ta có những tiềm năng, có những hạt giống, tuy nhiên nó luôn luôn có những à, điều, có những khoảng trống, có những cái có những điều mà chúng ta cũng vẫn còn có thể tăng trưởng được cái tâm bồ đề này. Và đó là ở đây qua sự rèn luyện tâm của mình, mỗi từng giai đoạn một, mỗi từng bước một, thì sự luyện tâm này là được dựa trên những cái giáo lý, những cái sự giảng dạy từ những bậc thầy, mà dựa trên chính những cái trải nghiệm, những cái thực chứng của chư vị. Và ở đây đang nói về là cái quyển kinh luận mà chúng ta đang được tu học. Thì những cái quyển luận giải của bài kinh luận mà chúng ta đang được tu học này, thì các vị mà đã viết ra những luận giải đó đã nói rằng để mà chúng ta được có cơ hội mà trưởng dưỡng cái trạng thái tâm như vậy, đó là tâm bồ đề, hay là cái chủ đề chúng ta đang học, thì với cái ý định mà chúng ta muốn trưởng dưỡng cái trạng thái tâm như vậy, điều này không phải là một cái điều mà nó chỉ là một cái điều thường, một cái lẽ bình thường, mà trong một chiều hướng rằng là các ngài nói là không phải là người nào cũng có thể thực hiện được điều đó. Có nghĩa là không có người nào có cái sự quan tâm về để mà có cái ý định mà tu học về tâm bồ đề. Như vậy kế đến đối với chúng ta, khi chúng ta được đọc, được trau dồi quyển kinh luận này, chúng ta hãy cố gắng để mà trưởng dưỡng tâm vị tha của mình, thái độ vị tha của mình, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta đầy ý nghĩa trong khi chúng ta đang có sự hiện hữu làm thân người. Và như vậy, thỉnh thoảng chúng ta hãy nhắc nhở với mình rằng là chúng ta may mắn có được cơ hội, có được thời gian, có được điều kiện, và có được cái sự khát khao để mà tu trưởng trạng thái tâm như vậy, trạng thái tâm bồ đề. Và chúng ta hãy thừa nhận cái sự may mắn của mình. Oh yeah. So we last Saturday we read the first verse, and this first verse, first two lines. Now, when I say the first two lines, I'm saying according to the Tibetan text, and the English, the lines are quite the to get the meaning. The English translation is not following exactly the Tibetan lines. So when I say first two lines, I'm talking about according to the Tibetan text. So the first two lines are the Shantideva paying, making prostrations to the Buddha, Dharma, and Sangha, and also those beings who those what you call the venerables, who have those great qualities,
Shantideva pay homage or make prostrations. And this, the purpose of that is, to follow those great teachers, great masters, footsteps. Those great masters, those great teachers, those great beings, when they engage in activities, they always, before they start the actual activities, they pay homage, to uh, either three jewels or some other, what you call the venerables or some other great qualities. And here, the Shantideva follows that, footsteps. Also, paying homage to the three jewels in order to uh, 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 clear the obstacles, to write these important texts, and those are the which I have mentioned. These are the I have mentioned the other Saturday. I will not go into detail. And then last two lines are the, saying, after paying homage to the three jewels, then saying, I'm going to write this text, subject, bodhisattvas, the practice. Bodhisattva's practice, I'm going to this text, going to write this text. Traditionally it is said, making the promise. But, these great teachers, these great masters, when they make the commitments, when they make promise, then they keep the promise. And that's what here Shantideva is following those, great teachers, the footsteps. So this is what we, a brief review from the first verse. Mhm. Thứ bảy tuần trước chúng ta đã tu học được đoạn kệ đầu tiên à, của kinh luận, và trong hai dòng đầu khi thầy nói về hai dòng thì hai dòng đầu là luôn luôn là chúng ta được hiểu là theo tiếng Tây Tạng, bởi vì qua sự chuyển dịch qua tiếng Anh hay tiếng Việt thì để mà được tròn ý nghĩa thì những dịch giả đã chuyển không có theo cái thứ tự trình tự của dòng một và dòng 2, mà để làm cho nguyên đoạn kệ đem lại cái ý nghĩa. Thì hai dòng đầu dựa theo tiếng Tây Tạng thì Ngài Đại Tịch Thiên Ngài đã đảnh lễ đến Đức Phật, Pháp và Tăng, và đồng thời Ngài cũng đảnh lễ đến các đấng tôn quý, những vị mà có những phẩm hạnh cao thượng tốt đẹp. Và ngài như vậy Ngài Tịch Thiên đã đảnh lễ. Mục đích của sự đảnh lễ này là để noi theo cái dấu chân của những bậc đại sư. Những bậc đại sư trước khi các vị thực hiện những công hạnh, các vị luôn luôn là đảnh lễ đến Tam Bảo hay đảnh lễ đến những bậc thầy, những bậc đại sư khác. Và Ngài Tịch Thiên đã noi theo điều này. Ngài đã đảnh lễ và đồng thời Ngài đã đảnh lễ để mà tẩy trừ đi những chướng ngại trong khi soạn thảo quyển kinh luận quan trọng này. Và những điều này thầy đã giảng cho chúng ta thứ bảy tuần trước. Và kế tiếp hai dòng cuối của đoạn kệ thứ nhất thì Ngài Tịch Thiên nói rằng là tôi sẽ viết ra cái quyển kinh luận này mà theo truyền thống thì nói là Ngài là thực hiện cái lời cam kết hay lời hứa. Thầy nói rằng là những bậc đại sư khi mà các ngài đã hứa hay cam kết thì các ngài giữ những cái lời hứa đó, và noi theo như vậy Ngài Tịch Thiên cũng đã thực hiện một cái lời hứa. Và đây là ôn lại đoạn kệ đầu tiên mà thầy đã giảng tuần trước. Oh yeah. So what
by reading this first verse for us as a what kind of lessons that we can learn from this first verse. As Shantideva has done, for us to always, try to, have a what you call the deep sense of inspiration, deep sense of respect towards those great qualities, like the three jewels, as we have done, beginning of our class. And that way, we will gradually, step by step, we will, cultivate within ourselves that sense of, yearning that ourselves to have these kind of good qualities, like the Buddha, ourselves to become a Buddha, ourselves to have a full Dharma, ourselves to become a Sangha, so that here, and also once we make like a promise. For example, many of us have taken Bodhisattva vows. Many of us taken the tantric vows, or many of us have some of us taken for example, in my case, monastic vows. And once these commitments have taken, then it is important, useful, and helpful to keep it. And this is what here the first verse, that teaches us to have these things, these kind of what you call the qualities. Qua sự tu học về đoạn kệ đầu tiên, đối với chúng ta, những bài học nào mà chúng ta có thể học từ đó? Như Ngài Tịch Thiên đã thực hiện đối với chúng ta, thì chúng ta hãy luôn cố gắng để có một cái cảm giác tôn kính và có cái niềm hứng khởi sâu xa đối với những phẩm hạnh mà vĩ đại, những phẩm hạnh tốt đẹp như vậy ở trong Tam Bảo. Như chúng ta đã trì tụng cái câu kệ trước tiên để mà quy y nơi Tam Bảo ở buổi đầu, lúc đầu của buổi pháp thoại. Và như vậy thì chúng ta sẽ từ từ, mỗi từng bước một sẽ khởi lên được cái cảm giác mà khát khao để mà có những cái phẩm hạnh như vậy. Đối với chúng ta khát khao để mà chúng ta có thể tu tập để mà đạt được đến quả vị Phật được. Và chúng ta cũng khát khao để mà tu học được Pháp. Chúng ta cũng khát khao để trở thành ở trong tăng đoàn. Và ví dụ như là nhiều trong số chúng ta đã thọ Bồ Tát giới, nhiều trong số chúng ta đã thọ Kim Cang giới, và nhiều bậc, nhiều người, ví dụ như thầy đã thọ những giới của tỳ kheo hay giới của tu viện. Và khi mà chúng ta thọ giới như vậy thì chúng ta hãy giữ giới. Và như vậy, ở đây trong đoạn kệ này chỉ cho chúng ta, dạy cho chúng ta để mà làm sao trưởng dưỡng những phẩm hạnh tốt đẹp như vậy. Oh yeah. Now today we are going to read second and third verse, these two verses, because up to here, then the what you call the background, some of those amazing culture activities, the activities which associated with these first three verses. And so then the verse 4
from verse 4, then we start the main text. So now the second verse that we are going to read, the second verse, the meaning, first I will say the overall meaning. The meaning is this, in the mind training culture, or in the mind training culture, or the Bodhisattva culture, the culture, or that culture, we can use that culture. There is this culture, praise others' good qualities all the time, very sincerely, honestly, praise, others' good qualities. To hide or not to reveal, not to propagate one's own if have a good qualities. So in this, Tibetan, there is the expression is Shenji Yunden Takpa. Shen means others, Yunden means good qualities. Takpa means to say it, to praise it, to reveal it, the good qualities that others have. Rangi Yunden Beba. If oneself, has good qualities, always, to beba, it means hide, not to show off, And that is the culture. And it is, for the mind training, very, very positive culture, in a positive manner. I mean, these days, it is very difficult, isn't it, when you, particularly if you are seeking a job, or then you have to write down everything what you have achieved, degrees what you have got, and the activities, what you have achieved. But this is the culture here, the mind training culture is very opposite, as I just mentioned. And this, the second verse is very much in the culture of Shantideva, not showing off or not revealing, his great qualities of realizations, qualities of teachings, qualities of understandings. So that is what here, this second verse, overall meaning. Hôm nay thì chúng ta được học về đoạn kệ thứ nhì và đoạn kệ thứ ba. Và trong ba đoạn kệ này thì gần như để mô tả cho chúng ta cái bối cảnh, những cái sinh hoạt mà theo văn hóa tập tục thật là tuyệt vời này thì được nằm ở trong ba đoạn kệ đầu tiên. Từ đoạn kệ thứ tư trở đi thì bắt đầu về quyển kinh, đề tài chính của quyển kinh luận. Và như vậy trong đoạn kệ thứ nhì thì đầu tiên thầy sẽ nói cho chúng ta về cái ý nghĩa một cách tổng quát, một cách chung. Đó là trong cái sự văn hóa tập tục của sự luyện tâm của, hay là những văn hóa của Bồ Tát hành, của những hành vi của các chư vị Bồ Tát. Và ở đây là để tán thán những phẩm hạnh, mà tán thán một cách thật là chân thật, không phải là để có những cái mục đích khác. Và mấy vị có nói rằng hai câu rằng là Sen thì Yundan Thakpa. Sen là những người khác, Yundan là những phẩm hạnh của người khác á. Thì Thakpa là hãy nó là review, là để tiết lộ hay là để nhấn mạnh lên, nói lên những phẩm hạnh tốt đẹp của người khác. Và dòng thứ nhì nói Ranki Yundan Pepa,
thì răng thì là những cái phẩm hạnh tốt đẹp của mình thì lại giấu đi, lại không có, thầy nói không có dùng, không có khoe khoang. Và đó là cái văn hóa hay là cái lối của ở trong khi chúng ta luyện tâm của hành vi của một vị Bồ Tát. Và như vậy đối với sự luyện tâm, đây được xem là những văn hóa hay là những cái lối suy nghĩ, lối hành xử à, hay thiện lành. Và đối với chúng ta ngày nay, thầy nói trong xã hội ngày nay của chúng ta thì điều này thật là khó. Ví dụ như khi chúng ta đi để mà nộp đơn tìm việc, chúng ta phải viết xuống tất cả những điều mà chúng ta đã thực hiện, và hay là những cái văn bằng mà chúng ta đã có, vân vân. Nhưng ở đây chúng ta đang nói theo um, lối, cái tập tục hay cái văn hóa của sự luyện tâm thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Như vậy trong đoạn kệ này thì Ngài Tịch Thiên đã à, à, nói mà không có tiết lộ, không nói ra những cái thực chứng của Ngài hay những cái sự hiểu biết của Ngài. And that kind of training our mind is extremely helpful to minimize, to reduce, and eventually to eradicate, like a negative pride or arrogant mind. This kind of manner of, that I am important, I am very what's called knowledgeable, I'm very experienced in Dharma. These kind of unhealthy mental states, attitudes, and out of those attitude, behavior will reduce very, very intentionally, very deliberately, praise, reveal, explain others' great qualities. No matter what who they are, either they are great, what's called high people, or they are just ordinary people. But others have, whether they have a big name or not, others also have a, regardless of different having different titles or different status, others all have a good qualities. And that is here, then not to very, not to express, not to reveal, not to one's own, if have good qualities, to keep it quiet or hide, is, not in a potential, not in a pretending, I'm keeping like, but very deliberately, very honestly. That helps to reduce, and not give opportunity that those arrogant mind, negative pride, these unhealthy mental states or behaviors to occur, like that. Và sự luyện tâm như vậy vô cùng hữu ích để có thể giảm thiểu và từ từ để hoàn toàn loại trừ cái tâm kiêu mạn. Và cái phương cách như vậy để mà có thể trong một cái chiều hướng mà những cái sự kiêu mạn đó là nói là tôi quan trọng, tôi có sự hiểu biết, và tôi rất là có những cái trải nghiệm ở trong Phật Pháp. Và những trạng thái tâm thiếu lành mạnh như vậy, những thái độ thiếu lành mạnh như vậy thì được giảm thiểu qua sự thực hiện để mà có thể tán thán, có thể biểu lộ ra những phẩm hạnh tốt đẹp của những người khác. Cho dù là những người khác đó, thầy nói rằng là cho dù là họ là ai, những người có địa vị cao, danh vọng, hay là cũng những người bình thường,
điều đó nó không thành vấn đề. Ở đây là để luyện tâm, để mà không có bày tỏ, không có tiết lộ những cái gì mà chính bản thân của mình có được, để giữ nó một cách gọi là giấu đi. Ở đây giấu đi không phải là chỉ là giả bộ để mà chúng ta giấu đi những cái, che giấu những cái điều mà chúng ta có, nhưng mà một cách thành tâm, một cách chân thật, để mà giúp, để cho chính bản thân của mình giảm thiểu cái à, cái cái điều kiện hay cái cơ hội mà cái tâm à, kiêu ngạo, một trạng thái tâm không lành mạnh này có thể xảy ra. Oh, yeah. So this first line in the second verse, Shantideva is saying, the topic, the subjects that I'm going to write, in this text. I'm going to write, something which never revealed, never said, never taught by the Buddha and those great, the teachers. There's nothing I can write, and there's nothing I can teach. The Buddha and those great teachers haven't taught. And also how I'm going to write in the second line. I'm not skilled person. Write the text very poetically, very like that kind of very uh, uh, poetically. I'm not skilled to write in that fashion. So in the first line, the subject, the topics that he's going to write is not something those great Buddha and those great teachers haven't taught. In other words, that's he doesn't have anything the Buddha and those great teachers haven't said. He hasn't something new to reveal. That's in terms of the topic, subjects. In terms of the style, the writing, fashion, he's not skilled. He's not learned person, write very poetically, very, smoothly like that. And that is the meaning of the second line. Some people are very, very good at writing, not only on the subject, but how how it's written, how the text is written in a very poetically, very rhythm. Everything is very beautiful. That's what he is saying. I don't have those things. And in the third line, therefore, because I'm not going to, in terms of the subject, I'm not going to write here something which Buddha and those great previous great teachers haven't taught. And also how I'm going to write, I don't have that kind of skill. Because of that, this will not benefit. This will not benefit to the people who are searching, something which Buddha and those great teachers haven't taught. In people who are, interested to read very poetically, that kind of the text that I'm going to write, it will not serve to those people. They will not really, help to those people who have that kind of intention. And then last line, he's saying, I'm going to write this text really, to familiarize, to familiarize, to meditate, to myself on the subject. For that reason, I'm going to write this text. So that is the line by line, very, not word by word, but line by line explanation. But the main meaning is, as I just said, to really,
show the humbleness, though the Shantideva is very, highly realized, individual and a great teacher, but stay, genuinely showing the sense of humbleness. That is the overall meaning. Như vậy, ở trong dòng đầu của đoạn kệ thứ nhì này thì Ngài Tịch Thiên nói rằng là chủ đề mà tôi sẽ viết ở đây là cái chủ đề mà không có cái gì mà Đức Phật và những bậc đại sư đã chưa nói đến, chưa giảng đến hết. Và dòng thứ gì thì nói rằng là tôi cũng không phải là một cái người viết văn hay, viết một cách nên thơ hay là viết một cách rất là à, theo vần điệu. Nói một cách khác là về chủ đề mà Ngài Tịch Thiên nói rằng là về chủ đề thì cũng không có cái gì mới, bởi vì tất cả thì Đức Phật và các bậc đại sư đã nói hết rồi. Và cũng về văn thơ thì Ngài cũng không giỏi, bởi vì có nhiều người thì viết rất là hay ở những chủ đề, không những viết hay mà viết theo những cái thơ văn vần điệu rất là hay. Và dòng thứ ba nói rằng những vì gì mà Ngài sẽ viết như vậy, tất nhiên là chủ đề thì chư Phật đã viết, đã nói, đã giảng hết rồi. Và đồng thời thầy Ngài cũng không có năng khiếu trong cái việc làm thơ. Thì như vậy dòng thứ ba nói rằng những điều này như vậy sẽ không đem lại lợi lạc cho những ai tìm kiếm những điều gì khác hơn là những gì Đức Phật đã giảng, cũng như những ai mà quan tâm đến những cái về trong diện mà thơ ca, cách hành văn vân vân, thì những gì Ngài sẽ viết sẽ không giúp cho những người đó, với những người có ý định như vậy. Và dòng thứ tư nói rằng là Ngài sẽ viết quyển kinh luận này để mà Ngài có thể làm quen thuộc, hay Ngài có thể thiền quán về chủ đề này cho chính bản thân của Ngài. Và với lý do như vậy thì Ngài nói rằng tôi sẽ viết soạn thảo quyển kinh luận này. Thì đây không phải là cái sự giảng giải mỗi từng chữ một, nhưng mà là ý nghĩa rốt ráo của đoạn kệ này. Và thầy nói rằng là Ngài Tịch Thiên đã bày tỏ ra đó là cái sự khiêm nhường, mặc dù là Ngài là một đấng à, thực chứng sâu xa và là một bậc thầy thật là vĩ đại, nhưng Ngài đã viết ra những dòng này với cái sự khiêm nhường. Oh, yeah. So here, and then the next verse 3, the overall, first I will say the overall meaning. The overall meaning of the verse 3 is saying, uh, I have a tremendous sense of joy, to write this text. Write this text, in Tibetan, Troa Jeba, that means have a joy to do the task, to do the task. So the previous verse number 3, the showing sense of humbleness, not showing off his great qualities, but then same time in the verse number 3, verse number 3, then next verse, the verse number 3 saying, yet I have a tremendous sense of joy to take this task. And that is important. That is important. If there's no joy, then it is difficult to continue the task. Quite often the out of the 6 perfection,
the fifth, the fifth, someday shall know, or I think the fourth, joyous effort, zundu in Tibetan, zundu, joyous effort, the effort to carry on, to continue the task is very important in order to complete the task. In order to complete the task, to have an effort, there must be joy. Have that kind of what you call the perseverance. There must be joy. Perseverance without joy, it is very, very difficult, tough. So here, this, this verse, next verse, is very much, what traditionally it says, toa jeba. Toa jeba, that means cultivating joy. Cultivating joy. Và đến đoạn kệ thứ ba, thầy sẽ giảng cho chúng ta về cái ý nghĩa tổng quát. Thì ở đây là ý nghĩa tổng quát rằng là Ngài Tịch Thiên nói rằng là tôi khởi lên được một cái niềm vui, niềm hoan hỷ thật là nhiều để mà soạn thảo quyển kinh luận này, mà trong tiếng Tây Tạng gọi là Trowa Kewa. Thì Trowa là cái niềm vui, và cái khởi lên hay là để được trưởng dưỡng cái niềm vui này. Ở đây ở trong đoạn kệ thứ nhì thì Ngài nói rằng là Ngài không phải là Ngài nói, nhưng mà là Ngài không khiêm nhường, không có nói đến những cái phẩm hạnh tốt đẹp của mình. Tuy nhiên là ở trong đoạn kệ thứ ba thì Ngài nói rằng là tôi có một cái niềm vui, một niềm hoan hỷ thật là nhiều để mà soạn thảo. Ở đây thầy giảng rằng là thật khó mà để cho chúng ta tiếp tục một cái công hạnh hay một cái điều nào chúng ta làm mà không có cái niềm vui. Và ở trong lục bộ ba la mật thì cái ba la mật thứ tư đó là hạnh tinh tấn, hay là tiếng Tây Tạng là xuyên tru, thì được dịch đó là cái sự cố gắng hay sự tinh tấn mà có niềm vui. Thì ở trong tiếng Việt chúng ta thiếu cái chữ có niềm vui đó, có nghĩa là sự tinh tấn mà phải có niềm vui, bởi vì cái sự tinh tấn đã được thì chúng ta mới có liên tục mà thực hiện được những điều mà chúng ta cần làm, và hay để chúng ta hoàn tất những cái điều mà chúng ta cần làm. Như vậy với cái sự tinh tấn nỗ lực mà có niềm vui thì mới thực hiện được điều lọt đó. Vì nếu thiếu niềm vui thì thật khó để mà hoàn tất. Oh yeah. So then looking at the verse itself, the first line in Tibetan, gyawa gomchir, gyawa, here virtues. Here the virtues, refers to all the kinds of virtues, and in particularly here virtues refers to bodhicitta and the six perfections, holding the bodhicitta and engaging in six perfections such as generosity, gyawa virtues, komchir, these to become familiarized, like bodhicitta, like six perfections, be familiarized, gyawa komchir. Tebeshu, teba here refers to, the conviction, or sometimes here also translated faith, conviction, the power of conviction. Here conviction towards bodhicitta, seeing the qualities of the bodhicitta, seeing the benefits
of having bodhicitta, then cultivating deep sense of conviction, tebeshu, teba. Gyawa kumchita ke tebeshu. Teta ke yang rishi pelgula. The second line, next line, is saying, initially, though the Shantideva himself already, while he was writing this text, teaching this text, this, teaching, himself, already highly realized being, but here, he was saying, myself to familiarize with the bodhicitta, 6 perfections, and, the convictions, to enhance, to strengthen the convictions, and the conviction in Buddha, Dharma, Sangha, and those qualities, and to do that, by doing that to myself, and here the Tibetan word rishik in the second line, Teta Kijang rishik. Rishik has several connotations. The rishik, one connotation which here English translation translated saying little while. I'm not very sure this is the right translation, rishik. Here the rishik refers to, the not a little while. Here rishik means initially to enhance my own, to strengthen my conviction, and to familiarize to the virtues initially of my own, to cultivate, to do this. Then the third line, this writing this text may also benefit to those people who have a similar, interest like myself, similar sort of, the needs, and have a similar fortunes. This text may benefit to those people. And they may see there is a meaning, may see there is a, a purpose from this text. So this in Tibetan rishik, and here in English translated little while. Rishik in this case saying initially training my own mind, familiarize my own mind to the bodhicitta, 6 perfections, enhancing the convictions. But then, this may also benefit to the others who have similar interest to myself, who may see the meanings in here. So that is what this, therefore I'm happy, I'm happy to write. I have this joy to write this text. So that is what it is, this meaning of this verse. Not word by word, but overall these meaning of these 4 lines. Lisa, you don't need to repeat all this, what I've repeated again and again. Just say, essence, yeah. Yes, thank you, Rinpoche. Và như vậy, dòng thứ 3 bằng tiếng Tây Tạng của đoạn kệ thứ 3 nói là rằng Gewa Gomchir, dòng thứ 3 là đắc Gewa Gomchir. Ở đây Gewa là những thiện hành, nói đến tất cả những thiện hành cụ thể rằng là về tâm Bồ đề, được duy trì tâm Bồ đề, hay là thực hiện lục độ 6 ba la mật. Và gom chia gom ở đây là để làm quen thuộc, trở thành quen thuộc với những thiện hành đó. Đó là về tâm Bồ đề, về lục bộ ba la mật. Thì dòng kế tiếp nói rằng Daki Tepi Sut, thì Dak là tôi, mà Tepa ở đây đó là cái sự tín tâm hay cái sự
thuyết phục, và shug là cái năng lực của sự được thuyết phục. Thuyết phục ở đây là thuyết phục về tâm Bồ đề, thuyết phục về phẩm hạnh của Đức Phật, thuyết phục khi thấy của tâm Bồ đề, hay thấy những cái lợi ích của à, tâm Bồ đề, và cái đó thì khởi lên được cái sự thuyết phục. Và mặc dù ngài ngài Tịch Thiên, khi ngài soạn thảo bài kinh luận này, bản thân của ngài là một đấng thực chứng rất là cao, nhưng mà là ngài giải thích rằng là để mà cho ngài có thể tăng trưởng được cái sự tín tâm đối với Phật pháp và tâm và những phẩm hạnh cũng như vậy, và do đó ngài thực hiện viết điều này cho chính bản thân của ngài. Có một cái sự chuyển dịch ở đây bằng tiếng Tây, từ tiếng Tây Tạng qua tiếng Anh mà thầy muốn chúng ta hiểu rõ hơn. Đó là dòng thứ nhì của tiếng Tây Tạng, từ recite. Từ recite ở đây trong tiếng Anh được giảng là for a little while, mà tiếng Việt của chúng ta thì nó là được tăng thêm một chút tính tăng, tất nhiên là được thêm một chút xíu nữa. Nhưng mà ở đây thầy muốn giảng cho chúng ta rằng là cái từ này có nghĩa là từ initially, hay là ở bước đầu, ở bước đầu của cái sự mà chúng ta tu học đó, để cho chúng ta có thể tăng trưởng, chúng ta có thể làm quen thuộc tâm của chúng ta đối với cái trạng thái tâm Bồ đề này, và từ đó thì chúng ta mới tăng trưởng được cái sự thuyết phục của mình về những điều đó. Và như vậy qua tới dòng thứ ba, thì ngài nói rằng là ngài viết à, cái quyển kinh luận này để làm lợi lạc cho những ai mà có cái tâm cũng tương tự như cả ngài, có những cái nhu cầu cũng tương tự như ngài. Mà ở trong tiếng Việt chúng ta, trong cái của dịch giả Hồng Như thì nói rằng là ai là người may mắn tương tự như tôi. Tuy nhiên những ai có cái nhu cầu như ngài để mà tìm hiểu về tâm Bồ đề của ngài, để có thể thấy được cái ý nghĩa, cái mục đích từ cái quyển kinh luận này, thì đây là cái ý nghĩa chung của đoạn kệ thứ ba. Oh yeah. So here in the verse 3, the first line, Gyawa Gomchir, Gyawa virtues, Gomchir, meditate, familiarize, to put into practice. Here, that is what here, and some of the commentators, some of the commentators on this particular line, they said, the Gyawa here, any kind of virtues, and in particularly Bodhichitta and six perfections, the listening, thinking, and particularly, meditating. And here, out of those three stages, pointed out meditation or put into practice is, the very specifically mentioned. And that is what here some of the commentators saying for us, the listening, the virtues, the alone is not enough. Listening the bodhicitta's teachings on bodhicitta alone is not enough. Or the contemplating alone is not enough, but need to meditate. Meditate in the sense to really to put down into practice. That is what here Gyawa Gomchir Tebeshuk, this second, in the first line, the last part, Teba, here they translated faith. But earlier I used conviction. Tebeshuk, shuk, strength, the power of the conviction. Conviction in, the
the qualities of the, in this case, bodhicitta, the benefits of the bodhicitta. When we have this conviction, when they have this very clear conviction, then, we will sort of, what you call continue to engage in, the bodhisattva's activities, deeds. So these are something very, very important, points for us as a practitioner, as a follower of the teachings of the Buddha. In particular, in this case, subject is the altruistic awakened mind. In the bodhicitta, the altruistic awakened mind should be familiarized, should be put into practice, not just hear, not just read, not just intellectually have the understanding, but put into practice. And the second one, tebeshu, the power or the strength of the conviction. And those are something very, very, the important, the teachings for us. Mm-hmm. Và ở đây đoạn kệ thứ ba thầy lặp lại cái dòng kệ đầu tiên, đó là Gewa Gomchir. Thì Gewa Gomchir ở đây, Gewa là thiện hành, Gom là thiền quán hay là làm quen thuộc của chúng ta để mà đem vào cái sự thực hành tu tập. Thì có những nhà gọi là những nhà bình luận đã nói rằng là những nhà luận giải, những nhà bình luận đã nói rằng cái cụ thể cái cụm từ này nói rằng là bất kỳ những thiện đức nào, cụ thể là thiện đức về tâm Bồ đề và về lục độ ba la mật, thì để khi mà chúng ta nghe, nghĩ hay là chiêm nghiệm, và cụ thể là thiền quán về tâm Bồ đề, ở đây là thầy muốn nói là văn, tư và tu, cả ba cái giai đoạn này thì đem nó vào thực hành đối với chúng ta. Khi chúng ta nghe về những thiền hành này, chúng ta nghe về những giáo lý về tâm Bồ đề này, đến chúng ta chiêm nghiệm về cái tâm Bồ đề này, tất cả những điều này không đủ, không đủ để chúng ta chỉ nghe đến những thiện hành, không đủ để chúng ta chỉ nghe đến cái giáo lý, không đủ để chúng ta chỉ chiêm nghiệm về giáo lý, mà là ở đây để chúng ta có thể làm quen thuộc hay thiền quán, hay một cách khác là đem vào thực hành. Và kế đó, ba từ kế đó cuối của dòng kệ thứ ba, đó là Tepa. Tepa ở đây được chuyển dịch qua tiếng Anh là cái sự tín tâm, nhưng mà thầy muốn dịch chính xác hơn, đó là cái sự thuyết phục. Shuk là chữ power, hay cái năng lực của sự thuyết phục. Khi chúng ta có cái sự thuyết phục về lợi lạc của tâm Bồ đề, khi chúng ta có sự thuyết phục một cách rõ ràng như vậy, kế đến thì chúng ta mới dấn thân vào và thực hiện những hành vi của các chư vị Bồ Tát. Như vậy, những điểm này là những điểm quan trọng để cho chúng ta là những hành giả mà thực hành tu tập, những hành giả nói theo giáo lý của Đức Phật, cụ thể rằng là để trong cái sự luyện tâm Bồ đề hay tâm tỉnh thức vị tha, là để cho chúng ta có thể thực hành tu tập, không những chỉ để chúng ta chỉ nghe hay là hiểu trên phương diện tri thức. Và như vậy từ Tepi Suk ở đây là cái sức mạnh của sự thuyết phục. Đây là cái sự chỉ dạy quan trọng đối với chúng ta. Oh yeah. So these three verses, verse number 1, 2, and 3, they teach us four things. Of course, Shantideva is following, that culture in India. When these great teachers teach or write texts,
have this kind of tradition. So he's following that tradition, very positive, very great tradition that he is following that. And for us, what we these three verses, teach us four very, very helpful things to do when in our daily lives. First, even always to have a positive motivation, positive mind. And that's what here paying homage to the three jewels which Shantideva has done in the first verse, first two lines. And the second, what we have learned here is, to have a determination to act virtuous things. In this case, Shantideva's case, to make a promise to write this text. And that is last two lines of the first verse. So in our daily lives, to have a determination to do virtuous, wholesome things. And that's the second thing that we can learn, put into practice. And the third, in the second verse, even if we have a great good qualities, or even if we have, when we engage in virtuous activities, in inner or outer, always avoid with the showing off in the English, common, what's called ordinary language, or not to have any negative pride, arrogant. And that's what we learn in the second verse. In the Shantideva's case, those 4 lines related to the how writing this text. But for us in our everyday lives, when we engage in virtuous, wholesome activities, not to have a negative pride or arrogant or showing off. That's we learn. And fourth, in the third verse, when we do the virtues activities, virtues, internally or externally, in the Shantideva case for writing this text, for us, when we do the virtuous things, always have sense of joy, Toa in Tibetan. And these 4 things out of these 3 verses that we can learn, we can put into practice in our everyday lives, not occasionally, and then it will benefit. It will benefit to us to reading this text, studying this text, though reading the text is very specific subjects, specific topics, but also it is good to have an overall in our everyday lives what these 3 verses teach us, and that is useful to keep in mind. And also, if people who have the text, to read the verses. We are reading slowly, but later may go a little bit fast, but read the verses and try to understand, use your own understanding. You should not rely on all the time what I'm going to say, my blah blah. Sometimes use your own mind, understanding, thinking. Then the things will get clearer and more profound.
Và như vậy ba đoạn kệ này, đoạn kệ 1, 2 và 3 ở trong quyển Kinh luận Nhập Bồ Tát Hạnh dạy cho chúng ta 4 điều. Lẽ dĩ nhiên là Ngài Tịch Thiên noi theo văn hóa tập tục ở Ấn Độ, và khi mà các bậc thầy mà soạn thảo một quyển kinh luận thì họ có những cái truyền thống soạn thảo như vậy, và Ngài Tịch Thiên đã noi theo những điều đó. Nhưng mà đối với chúng ta, ba đoạn kệ này dạy cho chúng ta 4 điều thật là lành mạnh và hữu ích để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất là trong đoạn kệ thứ nhất đã nói cho chúng ta, à, 2 dòng đầu nói cho chúng ta là luôn luôn có một cái động cơ tích cực, một cái trạng thái tâm thiện lành tích cực. Ở đây qua sự đảnh lễ đến Tam Bảo, à, và chúng ta thấy là Ngài Tịch Thiên đã thực hiện điều này ở trong 2 dòng kệ đầu của à, kệ thứ 1, thứ nhất. Và điều thứ nhì mà chúng ta có thể học được đó là chúng ta có học để mà có quyết tâm để thực hiện những thiện hành, và Ngài Tịch Thiên đã thực hiện điều đó qua sự Ngài cam kết hay hứa là Ngài sẽ soạn thảo quyển kinh luận này, và ở đây được nói đến ở trong 2 dòng cuối của đoạn kệ thứ nhất. Và như vậy để chúng ta quyết tâm thực hiện những thiện hành. Và điều thứ ba mà chúng ta có thể học hỏi được là mặc dù nếu mà chúng ta có những phẩm hạnh tốt đẹp, khi khi mà chúng ta dấn thân vào làm những thiện hành, cho dù những thiện hành đây là ở thiện hành ở bên trong hay những thiện hành ở bên ngoài, thì luôn luôn chúng ta hãy cố gắng để mà tránh không có khoe khoang những cái điều này, hay không có những cái sự kiêu ngạo kiêu mạn về những điều này. Đây là chủ yếu cái điều này được dạy ở trong đoạn kệ thứ nhì. Đối với Ngài Tịch Thiên thì Ngài viết cái soạn thảo để không có cái sự tâm kiêu mạn khi mà viết cái quyển kinh luận này. Đối với chúng ta là để khi chúng ta thực hiện những thiện hành thì chúng ta không có sanh tâm kiêu ngạo. Điều thứ tư chúng ta có thể học từ 3 đoạn kệ này, đó là thầy nói tới đoạn kệ thứ 3, là khi mà chúng ta thực hiện những thiện hành, cho dù những thiện hành đó là từ bên trong hay từ bên ngoài. Đối với Ngài Tịch Thiên, Ngài thực hiện để soạn thảo quyển kinh luận này. Đối với chúng ta, khi chúng ta thực hiện những cái sinh hoạt thì chúng ta luôn luôn đem đến với một cái cảm giác của cái niềm vui, niềm hoan hỷ mà trong tiếng Tây Tạng gọi là joa. Đối với chúng ta thì chúng ta áp dụng đó ở trong những điều chúng ta thực hiện hàng ngày. Thầy nhắc rằng là không phải chỉ thỉnh thoảng mà chúng ta phải luôn thực hiện điều này với những cái niềm vui, và kế đó thì chúng ta sẽ nhận được những lợi lạc từ trau dồi tu học quyển kinh luận này. Và mặc dù là trau dồi ở trong đây đã viết những cái mục đích mà cụ thể, nhưng mà thật là tốt nếu mà chúng ta có thể học được, rút ra được những bài học cho cuộc sống hàng ngày. Và đối với những quý vị có những kinh luận này, và một lần nữa chúng con muốn nhắc đến là quý vị có thể tìm đọc được lên trên mạng tìm đọc, thì tiếng Anh á, là từ ở cái nhà xuất bản Shambhala là The Way of Bodhisattva, và ở trong tiếng Việt thì chúng ta có thể truy tìm là Nhập Bồ Tát Hạnh của cố ni sư thích nữ Trí Hải, hay là của và một cái là Nhập Bồ Đề Hành Luận là của cư sĩ Hồng Như. Và như vậy quý vị sẽ có những cái cái đoạn kệ này để mà chúng ta có thể tham khảo đọc trước. Và thầy nhắc rằng là chúng ta hãy cố gắng để hiểu khi mà chúng ta đọc những cái đoạn kệ này. Và như vậy thầy nói là không nên mà chỉ là đến để mà chỉ nghe những gì mà thầy chỉ giảng mà thôi, mà chúng ta hãy dùng cái sự trau dồi hiểu biết khi chúng ta đọc qua những đoạn kệ đó, và kế đó từ từ thì những cái ý nghĩa sẽ đem đến cho chúng ta một cách rõ ràng hơn và một cách sâu sắc hơn. Oh yeah. So we'll say the 21 Thara prayers, dedication, and a long life prayer.
Và bây giờ chúng ta hãy trì tụng tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng đến sự trường thọ của Đức Đạt Đài Lạt Ma. Omo je tsu ma pa ma tro ma la cha se lo. Chang ze tro ma nyo ma pa mo che ne ke je lo dang cha ma. Chik ten sum gun chu je she le je. Ke sa ra che wa le ne chung ma. Chang ze tong ge da wa gun do. Kang wa je ne zik pe she le ma. Kama tongda tsoba namanji rabdo chewe ra parama chanze semu chune je je peme changne nambara je ma jemba zundu katu shewa soba samden juyu nye ma chanze deshin shekpe tsodo taye nambara jawa je ma 마르 파르 침바 토베 자외 세지 신도 데마 장제 도다 랑홍 예게 데다 초타 남가 강마 제대 동보 샵디는데 르바 메바 구바 네마 장제 자제 메라 장바 롱라 나초 왕주 체마 정보로라 테사 나만다 니준 초지 드네 데마 장제 대제 자당 배제 바로 초고 랍도 좀 예장 용고모 샵지 낸데 매바라 초바 신도 바라마 장제 도레 직바 쳔보 되게 바오 남바라 조마 최제 셴네 촌예 된제 다오 탐제 말르세마 장제 군조 숨전 차제 세메 토가 남바라 제마 말르 초제 콜로 젬베 랑제 외제 초나마 트마 창제 랍도 가와 제베 오제 외제 청와 벨레마 셰바 랍셰 도다라이 드다 제대 왕도 제마 창제 사시 종회 초나 탐제 고바 느마 니마 초니 예와 예게 홍게 봉바 탐제 남바라 드마 창자 다웨 동보 오게 겜바 탐제 신도 바라마 레베 트네 바메레 다바라 신도 베르바제마 창제 게베 타마메다 barwe tenwe une nema yeja yungumo kune koroke daye pungne nambara choma chanze sashi ngola chake telje neche shabje doma chonye jenze yike honge rinpa dunpo namne kema chanze dema kema shema nyāngen dēshīn chūyū nyēmā sōwā omdā yāndā dēmbē dēkbā chēmbō chōmbā nyēmā chāngzē kūne kōrāvā kāvē dāyē lūne nāmbārā kēmā īgē chūbī ngāne kōbē rīkbā hōnglē chōngmā nyēmā chāngzē tūrī jīkbā shamne 다베 홍게 남베 사베니마 레라 메다라다 베제 직된 숨나 요와니마 찬제 하이 초이 나베 레다 다제 차나나마 따라니주 폐제 예게
Dona ma lu pa ne se le ma cha ze la ye so na ma je le bo ha da me ma je de ma ko ne ko cha ka wa che je ze da me la ma nge ba se le ma cha ze ni ma wa je be ji ni bo la ra ba se le ma hara ni ju tu da ra ye shindo thakpe rimne selema chanze tenyi somnam gobe shewe tuta yangda dema denda rola nyuje tsona chomba dure rapcho nyema zawe ngaki deba de tang chanze wane nishu za Chanjo semcho rembo che ma che panama che juro che che ba nya ba me ba yang kone kondo pe wara Kare rave korve shinkamande pendan dewa malu jungwe ne chere sewa tenzin gyatso yi shabe side pado tenjoro. I Thank will, you, Rinpoche. Thank you very much. Thank you very much, Rinpoche. Yeah. Let's listen. Thank you, Yes, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Lisa. I have a short announcement Yes. to say next Saturday I'm not free to lead this class because I have to go somewhere and difficult to get good internet. So, but we will resume our Saturday class, the Saturday after. So with that, thank you and Thank you so Good to much. share, Dạ. Rinpoche. Tuần Thank tới you. chúng ta sẽ không có buổi thuyết Rinpoche. giảng bởi vì ngài bận và chúng ta sẽ trở lại vào thứ bảy tuần sau thứ bảy tuần sau. Dạ. oh yeah. Thank you, Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Lisa, so much. Thank you, Lisa. Okay.